In a fight to protect their land, inhabitants of Bonadibong, joined by other sons and daughters of Sawa origin, have gone to the streets of the economic capital city today protesting. They say that they do not want to get into the Dikolo land saga. And inhabitants of Kumba in the Meme of the Southwest region on their part have gone protesting after going for days without electricity. But you want to know what was told the newly appointed divisional officer for Upper Bayang during the installation ceremony in Tinto, headquarters of the Upper Bayang subdivision of the Manu in the country's stricken Southwest region of Cameroon. Ladies and gentlemen, these and more will be yours in this edition of the Bilingual Newscast on Équinoxe Television, live from Douala, Cameroon's economic capital city. Thanks for joining us. Irish Ngonomala, bonsoir. Bonsoir à tous. À la une de cette actualité, 30 ans après le départ de l'ex-régime FECAM, les autochtones du quartier Bonadibong, dans la ville de Douala, attendent toujours la rétrocession de leurs terres. Ils ont manifesté dans les rues de la localité afin de protester contre la spoliation de leurs terres par certains membres des pouvoirs publics. Madame, Monsieur, c'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de suivre ce grand format de l'actualité bilingue sur Équinoxe Télévision. Nous vous le disions en titre, c'est une grogne populaire qui a été observée au quartier Bonadibong, c'est dans le premier arrondissement de Douala. 30 ans après le départ de l'ex-régime FECAM, les autochtones de cette localité attendent toujours la restitution de leurs terres. Ils ont manifesté dans les rues de la localité pour dénoncer la spoliation de leurs terres par certains membres des pouvoirs publics. On fait le point avec Steve Eboulé et Kevin Thiogo. Son de tam-tam, allaitant sur cet autre front de guerre foncière, ouvert à Bonadibong, canton Aqua, dans l'arrondissement de Douala Premier. Ici, plane le spectre de Dikolo. Les populations élèvent les voix pour dénoncer la spoliation de leur terre ancestrale. Vous savez tout ce qui s'est passé à Dikolo? Le titre foncier qui est à Daido ou qui est à Bassa là-bas, c'est lui qu'on prend, on mute à Bonadibong et on se met à se distribuer les terres de la collectivité villageoise de Bonadibong. Ces terres, qui s'étendent sur plusieurs hectares, ont en effet été occupées pendant des décennies par l'ex-régime des chemins de fer du Cameroun. 30 ans après le départ de l'ex-régime FECAM, les terres alors réquisitionnées à des fins d'utilité publique tardent à être rétrocédées à la collectivité villageoise. La régie FECAM a quitté nos terres depuis 1994. Nous ne faisons que réclamer la rétrocession de nos terres. Et jusqu'à présent, cela n'a toujours pas été fait. Plutôt, elles sont bradées à printemps par les hauts placés du gouvernement. Nous avons la forte impression que l'Allemand qui est venu pour la spoliation de nos terres est parti. Le premier Allemand est parti, un deuxième est venu. Le deuxième Allemand, c'est les fonctionnaires de ce pays qui, à mon avis, ne font que de la prévarication. Même la régie FECAM n'avait jamais sorti de titre foncier. Mais ici, aujourd'hui, il y a les grands administrateurs, les ministres, les gouverneurs, généraux, tous, on les connaît. On les connaît. C'est pour ça qu'on est fatigué. On est fatigué. Regardez les enfants. Ils vont habiter où? Un scandale foncier face auquel les fils et filles Aqua appellent l'État du Cameroun à prendre ses responsabilités. Bonanjo, c'est-à-dire le canton Bel, a été la première des victimes et le bal continue. Nous sommes ici au prochain village, c'est-à-dire juste après Bonanjo, Bonadibong, dans l'entrée d'Aqua, qui se retrouve dans la même position. L'État doit venir en aide, que l'État ne reste pas muet, parce que ce sont ces employés qui détruisent le pays. Et que l'État doit prendre garde. De prochaine guerre risquera d'être la guerre foncière. Nous voulons qu'il y ait de la sécurité foncière au Cameroun, parce que 108 ans après le décès de Rudolf Douala Mangabel, on se pose aujourd'hui la question de savoir comment le foncier est géré au Cameroun. L'an dernier, des manifestations similaires avaient déjà été organisées. C'est donc un feuilleton à rebondissement qui semble loin de connaître le dénouement final.
c'est ça. Nous ne sommes pas contre la République. Nous sommes pour la République. Mais que la République soit un maître juste et un juste arbitre. En bon entendeur. Salut! Et dans la région du sud-ouest Cameroun, un mouvement d'humeur a également été observé dans la ville de Kumba 1. Les habitants du quartier Makata ont manifesté devant l'agence d'Eneo pour dénoncer le délestage qui perdu depuis 2 semaines. Le sous-préfet de l'arrondissement a dû jouer les sapeurs-pompiers pour calmer les manifestants. Hubert Michel Kameni, reportage. C'est muni de tiges de palmiers que les populations de Makata, petit village de Kumba dans le sud-ouest, ont envahi les locaux d'Eneo Cameroun, agence de Kumba 1 ce matin. Elles se plaignent d'être dans le noir depuis plus de 2 semaines sans aucun motif valable. Nous n'avons pas la lumière depuis plus de 2 semaines. L'autre jour, quand j'allais charger mon téléphone, je suis tombé. Heureusement, un passant m'a secouru. Tout ça à cause de la lumière. Une situation qui plombe leur activité économique et les ménages qui sont obligés de jongler avec la conservation des produits alimentaires. 2 fois, nous recevons des agents des NEO qui viennent prendre l'argent. Pourtant, on n'a pas la lumière. Il faut que vous vous assurez qu'en venant prendre l'argent, nous avons la lumière. Le calme n'est revenu qu'après l'intervention du sous-préfet de Kumba 1, qui a promis aux populations que tout reviendra à la normale. Les responsables d'Eneo Kumba joints au téléphone n'ont pas souhaité s'exprimer sur cette situation. En attendant, les manifestants promettent de revenir dès mardi si jamais rien n'est fait. Et la directrice de la communication que nous avons contactée fait savoir que suite à une panne du transformateur qui dessert la localité, un nouvel équipement de 250 kV est déjà disponible. Parti de Douala ce jour pour la ville de Kumba, le nouvel équipement sera installé demain au plus tard à midi. À quelques semaines de la prochaine rentrée scolaire, la tension grimpe au sein des familles. Au regard de la vie qui devient de plus en plus chère, les parents issus d'une certaine classe sociale sont contraints d'impliquer leurs enfants dans les préparatifs. Dans la ville de Yaoundé, par exemple, ces gamins sillonnent les différents marchés de la cité capitale afin d'écouler leurs marchandises sans toutefois connaître les risques qu'ils encourent. Reportage d'Emmanuel Job et Ben Christy Modiou. L'air un peu perdu, cette fillette présente sa marchandise aux passants. Elle se tient à l'une des entrées du marché d'une Fundi à Yaoundé. Ici, depuis les vacances, des centaines d'enfants circulent marchandises à main. Pour certains, la journée a commencé depuis l'aurore. On est souvent à 6h, 5h et on finit 17h, 18h. Je me lève à 5h pour faire mes travaux et venir au marché. Pour bon nombre de ces enfants, les parents sont à l'origine de leur présence en ces lieux. Mon père m'a amené ici là pour me montrer comment vendre les choses. Après, on a commencé à vendre. Je suis venue aider ma mère pour l'argent des vacances, l'argent de l'école. Le déploiement de la jeune enfance dans les marchés et autres lieux de commerce n'est toutefois pas bien vu par certaines personnes. Et chacune d'elles a ses raisons. Mais les enfants, même quand je vends aussi le citron comme ça, et vient à côté, place devant moi, je dis que pardon. Partout aussi, moi aussi, je cherche aussi. Ce n'est pas que moi j'ai le citron, tu vends devant moi, ça ne se fait pas. Ce n'est pas une bonne chose, puisqu'il y a l'accident, les viols, tout. Donc, ce n'est pas prudent. On peut aller la voir, tu vas là-bas. Cette vision du travail des enfants n'est cependant pas partagée par tous les parents. Pour certains, la conjoncture économique impose le recours à l'aide de leurs enfants. Nous, on n'a pas assez de moyens, on se débrouille seulement, on va comme ça. Donc, je ne peux pas faire autrement, mieux qu'on l'amène au marché, comme elle a décidé de faire le marché. Ça aide beaucoup les parents, puisque une comme moi, si ma fille rentre peut-être avec 2 000 francs, elle peut garder chaque jour à la caisse. À la fin, pendant la rentrée scolaire, elle peut se retrouver même avec 20 000 et 20 000 pour m'aider pour acheter ses cahiers, ses clips. Pour comprendre la place qu'occupe le travail infantile dans les sociétés traditionnelles africaines, nous nous sommes rapprochés d'un anthropologue.
Pour ce dernier, les enfants en tant que catégorie sociale sont synonymes de richesse. En tant que projet, donc, l'enfant rentre donc dans la catégorie des éléments d'accumulation marchande. C'est pour cette raison que vous verrez que dans nos sociétés traditionnelles, on était d'autant plus riche qu'on avait de femmes et d'enfants. Tout simplement parce que les femmes et les enfants permettaient aux pères de famille, pater familias, d'avoir le maximum de richesses. Ainsi, alors que des voix s'élèvent contre le travail des enfants, pour cet expert, l'on n'est pas prêt de le voir disparaître dans les pratiques culturelles africaines. Ce serait difficile. On va s'acheminer dans une société africaine sans travail des enfants. Ce serait un peu remettre en cause l'ogre philosophique, l'ogre normatif de nos cultures. Et de deux, il y a également une dimension du travail des enfants dont on parle très peu ou pas du tout. C'est la dimension pédagogique, la dimension initiatique. Si une part de la société camerounaise est favorable au travail des enfants, la loi de son côté essaie de l'encadrer. Le Code du travail interdit de donner un emploi à un enfant de moins de 14 ans, tandis que la loi du 29 décembre 2005, relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants, sanctionne les personnes qui se livrent à ces pratiques. Adopter de nouvelles stratégies agricoles pour booster les récoltes et développer par la même occasion la filière piscicole sont là les armes utilisées pour faire face à la famine qui se dessine dans plusieurs localités de la région de l'extrême nord Cameroun. Des localités longtemps assujetties par des facteurs ne favorisant plus la pratique des activités agro-pastorales. Amadou Daïrou, Josiane Gok et Xavier Foka, reportage. Deux principaux facteurs font planer le spectre d'une crise alimentaire sur plusieurs localités de la région de l'extrême nord Cameroun. Là où nous faisions avant nos champs, c'était déjà impraticable parce qu'il y a la crise sécuritaire. On pouvait même enlever une femme au champ et puis on n'avait pas accès aux terres. À côté de ce facteur dit humain, il y a le facteur naturel lié au changement climatique avec l'absence prolongée des pluies qui rend l'activité agricole presque impossible. Ajouter à la difficulté pour ces agriculteurs d'avoir accès aux engrais. Pour éloigner le danger de la famine, les populations des communes de Mora, Koza, Dargala et Mindif ont été initiées à de nouvelles techniques visant à booster les récoltes. Avant, nous, on traitait les haricots avec le produit chimique. Maintenant, ils nous ont appris comment traiter avec les produits locaux qui sont ici même dans la localité et ça fait aussi moins de dépenses. Et en l'absence de pâturage, le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales a, au travers du programme de redressement économique social inclusif du lac Tchad, formé les jeunes de ces mêmes communes à la pisciculture. Une activité qui menée à grande échelle pourrait limiter les importations de poissons. L'enveloppe budgétaire pour l'importation de poissons aujourd'hui est estimé à plus de 150 milliards, ce qui n'est pas bon. Si nous produisons localement, nous allons réduire véritablement cette enveloppe. Les résultats sont très très flattants et nous encourageons les jeunes de s'y jeter sur le volet piscicole parce que c'est une activité porteuse. L'occasion faisant le larron, ces habitants ont été édifiés sur les notions de cohésion sociale et de dialogue intercommunautaire afin d'éviter des conflits récemment vécus dans certaines localités de l'extrême nord. Les populations de l'Ouest Cameroun sont de plus en plus touchées par l'onchocercose. Face à la prévalence de cette maladie atteignant déjà un taux de 20%, une campagne de distribution gratuite de médicaments a été lancée pour stopper la propagation de cette pathologie. Leclerc Sakem et Robert Kenyé. Tous ceux qui n'ont pas encore pris leur médicament peuvent venir prendre maintenant. Ça se fait de porte à porte. Les distributeurs sont là.
Prévu pour être éradiqué en 20 ans, l'onchocercose continue de faire des victimes 22 ans plus tard au Cameroun. La lutte contre cette maladie doit prendre un tournant décisif pour être éliminé d'ici 2030, rassure le personnel de santé. À cause de son relief, tous les 20 districts de santé de la région de l'Ouest sont endémiques. La maladie, ici, touche plus de 20% de la population. Le cas de la région de l'Ouest, tous les 20 districts contre la région de l'Ouest sont fortement endémiques à l'onchocercose, pour dire que l'onchocercose constitue encore une menace pour la santé des populations de la région de l'Ouest. Les autorités sanitaires de la région de l'Ouest viennent de lancer la campagne de distribution gratuite du métisant. Objectif ? Aujourd'hui est lancée dans la région de l'Ouest la campagne de distribution du métisant dans toute notre communauté. L'objectif de cette distribution ou de ce traitement sous directive communautaire, c'est de traiter 80% de nos populations. 80% pourquoi? Parce qu'il y en a qu'on ne peut pas traiter, notamment les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les femmes allaitantes de moins de 7 jours, et puis des personnes grabataires, des personnes malades. L'autre objectif, c'est une couverture géographique de 100%. Ça veut dire que tous les coins et recoins de la région de l'Ouest doivent être atteints par ces distributeurs communautaires. Bon à savoir, l'onchocercose est une maladie parasitaire causée par un ver appelé onchocercal valvulus. Elle est responsable des véritables troubles au niveau de la peau, communément appelée dans la chaudière peau de lézard ou peau de léopard. Au niveau de l'œil, des agressions diverses pouvant conduire à la cécité définitive. Et c'est avec ce reportage de Leclerc Tsakem que nous mettons en terme à la première partie de ce journal bilingue. La seconde partie, c'est avec vous, Formi Armstrong. Thank you, Irish Ngolomala. Ladies and gentlemen, thank you. We trust you're going to be staying with us throughout the second segment of news in the English language. Having gone for over 1 week without electricity supply, inhabitants of Makata, a neighborhood in the Kumbawan municipality of the Meme Division, southwest region of Cameroon, in anger today stormed the Kumbawan office of the company in charge of electricity supply in protest. They say that the lack of electricity for over 1 week has hampered economic activities, but has also caused enormous damage to most of them who deals in perishable goods. We have details with Lucy Liengo Esie in the following report. It's been over 2 weeks since the inhabitants of Makata, Meme Division of the Southwest region, have been without electricity. Due to this situation, those dealing with perishable products had to fall stop, thereby crumbling the economic sector. Furious about the situation, they have decided to storm the streets to express their discontentment. We cannot be paying high bills and they don't give us light. It is our right. We need light. Moving from Makata town to the company in charge of distributing electricity in Kumba, the divisional officer of Kumba 1 subdivision managed to calm down the angry population, but however condemned the protest. The people you see around with bags, most of them are Amber boys who are waiting for you people to come out like this to attack. So I'm advising that if you have any problem, come to the DO's office. I will solve it. Despite the assurance of the divisional officer that electricity will be back in the shortest time, the furious population promised to get back to the streets on Tuesday if their plight are not attended to. Why the officials of Enyo in Kumba were not willing to talk to our correspondents on the situation.
At the time of the report, they were not willing to talk to our correspondent, but we got their reports or their reaction after compiling a report. And our key official in Kumba got the reaction of the Inyo officials who said that they got the complaint of some inhabitants of Makata 4 and 5 of Kumba 1 subdivision of having been off electricity supply since the 3rd of August. They said that they visited the environment in the city of Kumba and discovered that one of the faces on the transformer was not functional, and so the transformer was put down immediately and taken to the city of Douala for repairs. But they discovered that the transformer could not be repaired. Yesterday, Kumba Inyo officials say that they have, however, gathered enough accessories and have gotten another 250 kilowatt transformer. They have gathered necessary materials, and they say that this upgrade was completed today at around 1 p.m. in the city of Kumba. It is, however, still to be confirmed on the part of the local population, and they are promising that electricity will be back on constant supply in Makatao 5 and 4 of Kumba in the member of the Southwest region. We shall be coming back to it subsequently. Meantime, after 30 years that their lands were ceded by the then company managing rail transportation in Cameroon, Reggie Fekam, inhabitants of Bona Dibon village of the Aqua clan of Douala today went protesting across the city of Douala in a peaceful protest demonstration against what they qualify as an abusive land grabbing by some top government officials of the city. The street protest was monitored closely by Annabella. Placards in hand plus peace plans, sons and daughters of the Bonadibon clan of Douala marched to denounce what they term illegal expropriation of their land for private uses. Que la régie Fekam a quitté nos terres depuis 1994, nous ne faisons que réclamer la... Since Reggie Fekam left our land in 1994, we have been reclaiming our lands in vain. We have noticed that the land is being sold to top government officials in Cameroon. We want that to end and our lands be given back to us. Nous demandons simplement que cela cesse et que nos terres nous soient retrocédées. The locals of Bonadibong decry the fact that non-indigens procure land titles in their village more than villagers on a large hectare of land which was used by Reggie Fekam. La terre appartient à Bonadibong. Même la Reggie Fekam n'avait jamais sorti de titre foncier. Mais ici aujourd'hui, il y a le grand administrateur. We are here at Bonadibong. It used to be occupied by Reggie Fekam. Reggie Fekam never issued any land titles. But today we see public administrators, ministers, governors, generals, and even their children who have land titles here. We know them and we are tired. Look at our children. Where will they stay? After the Doualas will be accused of selling all their lands. On est fatigué. Regardez les enfants. Ils vont habiter où? Après on sort le nom. Les Doualas ont tout vendu. The elderly people of the Douala community as well came out to support their sons and daughters in what they say is a legitimate war. Je suis le patriarche et l'aîné de tous ici. Quand mes enfants sont en guerre, je suis là pour les pousser si la guerre est justifiée. I am the oldest of all those who are here. When your children are at war, you must accompany them if the war is just. Douala has been cheated under the guise of the law. Ministers and government officials should stop supporting this land expropriation. Ministers grabbing land are fighting to ensure that the expropriation continues. Les ministres spoliateurs sont en train de lutter de leur côté pour que la spoliation continue. No one was left out as other aggrieved indigents came from clans like Bonanjo. The protesters insist land expropriation in Douala is unjust and must stop. Je suis le président du collectif des fils, des filles et des épouses de Bonanjo. I am the president of the Association of Sons and Daughters and their spouses of Bonanjo. C'est nos voisins les plus immédiats. Nous sommes dans un combat commun depuis quelque temps, le combat de nos terres.
We are out to support them, and we are ready to support every community facing land issues. We are prepared to go even to the Ntem Valley to give our support. Parce que nous voulons soutenir désormais tout le monde qui a un problème foncier. Nous sommes prêts à aller jusqu'à la vallée du Tem. We want land security in Cameroon. We want to inform the world that there is land injustice towards the Sawas. Et pour dire au monde entier qu'il y a une injustice qui devient caractéristique sur le problème foncier chez les Sawa. They still remember vividly what happened to those in Dikolo and are worried they might just be the next victim. And beyond the challenges of the people of Bona Dibong of the Akwa clan who went protesting today. And they are not the only people preoccupied by the common challenges they face across Cameroon. Other people too are angry with the developmental challenges, angered with the bad roads in their locality, poor state of public infrastructures, and dilapidated schools infrastructures. Inhabitants of Mwandong in Manjo of the Mungo, still of the littoral region of Cameroon, say they are preoccupied by the developmental challenges rocking their area, and of course are putting their heads on see how they can change the very poor and bad states of issues in their area. Backed by Afeduke, they say that they are brainstorming on how to get their schools and roads good before the start of the new school year, and they are however sending calls to government officials to see on the necessity of bettering the poor roads and dilapidated infrastructure in that part of the country. But we still to talk about developmental challenges, this time around talking about a major problem faced by Bamenda, headquarters of the Mezam division, but also headquarters of the northwest region of Cameroon, which is facing a key problem, that of waste management, that has further been compounded with the challenges of companies in charge of waste disposal within the context of the Anglophone crisis rocking the city of Bamenda. Mbostela in the following report says that Bamenda, which before the start of the Anglophone crisis was considered among the cleanest cities in Cameroon, is now a complete shadow of its former self. Her report. The city of Bamenda, once referred to as an example of a clean city in Cameroon, is now drowning in garbage. Inhabitants now share open space with decomposing waste. Successive government delegates and now a city mayor have still not solved the garbage equation in Bamenda. Their waste management programs, ranging from the collection of waste from various points within the city and dumping at particular sites, only transfers the health and environmental hazards posed by the decomposing waste from one part of the town to another. For some years, the garbage equation seems to be a difficult one to solve by the city council's administration in a city that produces tons of biodegradable and non-biodegradable waste. In the Tuba municipality, the recycling of waste is the formula the mayor, Martin Tanjong, and councillors have adopted to maintain a clean municipality while also producing pavement blocks used in construction. We have come out with all the tactics that you see us exhibiting today, that we should collect our waste, sort it out into solid and household waste, from the level of the family to the level of the subdivision, business environment, all our business places, offices should have two containers, one for solid waste and one for household waste. Our interest is that all of us should buy this idea so that we can have a clean society and a clean environment to live in. The durability of these pavement blocks made out of recycled plastic waste has been tested in these premises in the Tuba municipality. The building was constructed in 2017 with pavement blocks made out of a mixture of concrete and cement on one side and doors made out of recycled plastic waste on the other side. While those of concrete and cement have developed potholes, those from recycled waste are still intact. For the Tuba municipality, the recycling of these waste can effectively improve garbage management in the country as a whole, if and only if other councils copy these ideas and also implement in their council areas.
And in another conflict-hit region, this time around the Southwest region, the new divisional officer for Upper Bayan subdivision of the Manu, still in the Southwest region, I indicated has been commissioned. The new divisional officer who moves to the Manu from the Kupe Maninguba has been told that the realities of Upper Bayan are just enormous, and key on the menu should be maintaining security and getting sons and daughters of that subdivision or administrative unit who fled insecurity to other parts of Cameroon and others across the borders to the Federal Republic of Nigeria back for better development. He was commissioned by Vian Mekele, newly appointed SDO for the Manu division. Derek Jato has the rest of the story. Upper Bayang is subdivision in Manu division of the Southwest region of Cameroon and the armed conflict. As the said subdivision struggles to count its lost, bury them and forge ahead, Vian Mekala, the senior divisional officer for Manu division, drew the attention of Fokong Amadou, the incoming divisional officer for Upper Bayan subdivision, on the state of affairs in the subdivision he is coming to serve. Thankfully, you are not a novice to the current socio-political crisis, having served in Bangam under Kupe Mananguba division as second assistant senior divisional officer. The population of Upper Banyan, whom you shall serve, is overwhelmed by the crisis and all its negative impacts. Separatist fighters are still here, and some people in this subdivision are encouraging them. The senior divisional officer for Manu division noted as he installed Fokong Amadou. Here, there are still many who sympathize with the so-called struggle. The officiating officer will later instruct this new divisional officer to work for peace, unity and development. Fokong Amadou is taking over from Mutumbi Jr. as the new subdivisional officer for Upper Bayan subdivision. And the major challenge of the people of Tinto Council or the Tinto Council area, you want to say the Upper Bayan subdivision, is insecurity, but those of Mora, the rest of the far north region of Cameroon, have enormous challenges ranging from insecurity to food insecurity, and rising insecurity. Climate change have been blamed as the leading causes of famine in the far north region. The situation has resulted to several deaths as a good number of the population are now living in misery. Immaculate Fogwe tells us more in the following report. Persons living in localities like Mindiv, Koza, Mora and Dagala in the far north region are hit by the alarming effects of food crisis caused by climate change and insecurity. Extreme weather conditions like drought have become frequent and intense, thereby having an impact on food production. We had to abandon our farmlands due to insecurity. Lots of women were killed, raped, with others kidnapped while they were in their farms. This has resulted to famine. Conscious about the challenges faced by inhabitants, the Lake Chad Inclusive Economic and Social Recovery Project has trained young men and women with new farming techniques which could boost yields despite the current situation. Before, we used to use chemicals to treat our crops, but now we have been trained on how to use local natural products which are not harmful to the body. The good thing about it is that it is even cheap. The training is meant to help combat famine. The population has been hit by the phenomenon, so we are struggling hard to see how to revamp the sector. The cultivation of cereals, onions, garlic alongside fish farming and cattle fattening is expected to witness a tremendous boost in the weeks and months ahead. About reports from the far north region of Cameroon brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Équinoxe Television. We thank you for your keen attention. You're sure going to be staying with Équinoxe for interesting programs, and Urish Ngoromala to you. I say, have a good night. Thank you for me, Armstrong, et merci à vous d'avoir suivi ce grand format de l'actualité sur Équinoxe Télévision.